Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք ձեզ TPA Armenia-ի հարթակում, այսօր ունենք շատ հետաքրքիր հյուր, Հրայր Կույումջյանը, շատ հետաքրքիր թեմա է ներկայացնելու, ես արդեն մի քիչ ծանոթ եմ այս սովորություններին եւ նախորդ կարող եմ ասել, լսեք ուշադիր, կիրառեք եւ այդ դեպքում կհասկանաք ինչպես է հաջողվում ինձ եւ հանգստանալ եւ այլ ժամանակը ձեր հետ։ Սիրով կփոխանցեմ հարթակը Զվարթ Օսիպյանին։ Ողջունում եմ բոլորին, Սեդա ջան, շնորհակալ եմ կազմակերպչական աշխատանքները համակարգելու համար եւ համագործակցությունը սիրով ընդունելու համար։ Հարգելի մասնակիցներ, մենք ներկայացնում ենք TPA Armenia ընկերությունը, որը Հայաստանում խորհրդատվական, վերապատրաստման եւ ապահովագրական գրասենյակ է։ Վերապատրաստման դասընթացների շրջանակներում այսօր հանդիպում ենք Հրայր Կույումջյանի հետ, ով ներկայացնում է Frankel-ի նյութերի հիման վրա պատրաստված Երրորդ այլընտրանք վեբինարը։ Հրայր Կույումջյանը ավելի քան 20 տարվա փորձ ունի վաճառքի, մարքեթինգի եւ դասավանդման ոլորտներում, նաեւ անձնական քոուչ է, մոտիվացնող սփիչերի հեղինակ, ելույթների հեղինակ եւ 1.5 ժամվա ընթացքում հուսով եմ բոլորս կունենանք արդյունավետ դասընթաց եւ լավագույնս կկիսենք ժամանակը միմյանց հետ։ Հրայր ջան, Սիրով փոխանցում ենք ձեզ հարթակը, Հրայր ջան։ Նաև մինչ Հրայրը խոսի, տեղեկացնեմ, որ Հրայրը մեզ միացել է Լիբանանից, որտեղ ունենք մի փոքր խնդիր կապի հետ, այնպես որ խնդրում եմ լինել համբերատար։ Հուսամ Հրայրը արդեն վերադարձել է հարթակ։ Okay. Great. Շատ լավ։ Ուրեմն, հիմա չեզիպես չվիդի գրնամ հայերենով շատ ֆլուենտլի խոսիլ, քանի որ ասածպես Քիչ առաջացի ցեզի թե ես հայկական դպրոցները ավարտած եմ, ես ծնած եմ Լիբանան, իմ experience-ս ինչպես որ ասավ Զվարթը 20 տարի, շատ շնորհակալ եմ Զվարթ, քիչ իմ դարիքս բզդիկցուցիր, ավելի տարաբես experience-ս մոտ as հունվարին գլա 30 տարի։ 30 տարվա մեջ Առաջին 11 տարին ընդհանրապես իմ experiences վաճառքի մեջ էր, sales եւ sales management, ընդհանրապես insurance industry մեջ, ես իմ career-ս առաջին 25 տարին կորզակցեցա Գերմանական Allianz ընկերության հետ, ընդհանրապես located Լիբանան էր իմ գետրոնս, բայց ընդհանրապես Լիբանանին շատ ճամփորդություններ ունենայի թեպի արաբական երկիրներ, Հորդանան, Սուրիա եւ ըլլա Եվրոպա, ըլլա Գերմանիա կամ Czech Republic, even Ռուսաստան երկու անգամ workshop-ի Allianz-ի workshop-ի ճամփորդեցի. It was very interesting, but it was very short period. Անոր համար ինձ համար այսօրվա տրեյնինգը ընդհանրապես պիտի խոսիմ անգլերենով եւ պիտի փորձեմ հայերենով քիչ ավելի information դրամատրել ցեզի։ So անոր համար միան ուզեմ ասել ցեզի, որ առաջին 11 տարին վաճառքի եւ sales management-ին յետք ես բզդիկ շատ բարձ քիրք մգարտացի 2001 դարին քիրքին անունը Who Moved My Cheese, այս քիրքը եթե գարտացած չեք, պետք է գարտակ, քանի որ ինձ համար շատ բարձ քիրք մնե, բայց իմ ամբողջ կյանքս կամ կյանքիս միշնը X till Y. Քիրքը գարտալի մենք as փոփոխությունները մեր կյանքի մեջ, ինչպես պետք է as փոփոխություններուն պատրաստ լանք եւ ինչպես պետք է մենք փոխվենք ավելի լավ։ Անոր համար 2001-ին իվեր ինչպես որ ասավ Զվարթ Երամոկունի վերջին 20 տարի իմ mission-ս ավելի training-ի, facilitation եւ being a sales coach and motivational speaker. Անոր համար ես ինձի համար Հրայր Կույումջյանը ավարտած է training-ի school-ները ամենե prominent
կարևոր leadership դպրոցներն, որ Franklin Covey-ն է։ Եվ չեմ գիտեր եթե ցեզ մեգան անցեր որ լսած եք Franklin Covey, Dr. Stephen Covey, եւ գամ ամենի եթե այսօր ասենք Franklin Covey կամ Stephen Covey, առաջին քիրքը մեր միտքի մեջ կա 7 habits for highly effective people։ Մեկ բզիկ հարցում ունիմ, հետ ցեզ մեկը գարտացած է այս քիրքը, ինչ լեզվով լա պրոբլեմ չէ, բայց կարևորը քիրքը շատ կարևոր է։ Եվ այսօր գտեսնեք հիմա I'm sharing with you master slide-ը եւ գտեսնեք ձեր ցախին the 7 habits of highly effective people։ Այս քիրքը ինքը սկսավ քիրքով սկսավ վերջը transform եղավ into a seminar եւ այս սեմինարը գդրվի 74 քաղաքի մեջ ամբողջ աշխարհի գողմերը։ 7 habits of highly effective people as քիրքը it's a life changing book, okay? Քիչ այսօրվա մեր topic-ը որ focus բիդի լա the third alternative ինքը մաս կգազմի 7 habits-ն։ So ինքը ամենակարևոր բաժինն է որ whereby մենք խոսենք about negotiating skills, okay? Ուրեմն այո Դեմ չեք, երբեմն ընդհատեմ իմի բերեմ, որովհետև անգլերեն բառեր եք օգտագործում։ Okay. Նախ ասեմ, որ գիրքը հայերեն կա, ժողովուրդ թարգմանված, 7 սովորություններ արդյունավետ մարդկանց, հա, կարող եք տեսնել, եւ շատերն են ծանոթ, հա, կարդում են հուսնամ տեղեկանում են, 7 սովորությունների մասին ենք խոսելու, որպեսզի կարողանաք լինել հաջողված 21-րդ դարում, եւ այստեղ անձնային առաջնորդության հմտությունների զարգացման մասին է։ Իսկ գիրքը, որի մասին Հրայրը ասաց, վերջում կհարցնենք էլի վերնագիրը եւ կփոխանցենք ձեզ։ Very good. Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, առաջ որ սկսենք, գուզեմ ձեզի հետ գարտալ այս առաջին կոդը, okay? Ինքը անգլերենով է եւ ինքը by the way, ամբողջ սլայդները որ գտեսնենք, իրենք բանեն original material from Franklin Covey, okay? Ուրեմն, ընդհանրապես գուզեմ գարտալ եւ երկու կթարգմանենք։ Առաջին կոնցեպտը sow a thought, reap an action։ Ընդհանրապես ամեն ինչ կյանքի մեջ կսկսի as a thought, okay? Reap an action։ Երկրորդը sow an action, reap a habit։ Sow a habit, reap a character, sow a character, reap a destiny։ Թարգմանենք։ Այո, հաջիս։ Ուրեմն ցանիր միտք կհնձես գործողություն, ցանիր գործողություն կհնձես սովորություն, ցանիր սովորություն կհնձես բնավորություն, ցանիր բնավորություն կհնձես ճակատագիր։ Այո։ Ուրեմն ամենակարևոր հարցը ուր է թե որ մեր քարակտերը շատ կարևոր է մեզի համար, մեր կյանքի հաջողության համար։ Անորամար ընդհանրապես այս քիրքը 7 habits-ին քիրքը, it is a very powerful book։ Ես եթե անոր գպապակի, ես քիրքը անգլերենով ունիմ PDF copy, գրնամ ուղարկել օրյոր զվարթին եւ գրնա ինքը ցեզի transfer անել քիրքը։ Ընդհանրապես այս քիրքը author-ը Dr. Stephen Covey-ն է։ Dr. Stephen Covey-ն որ ինքը he was a personal coach։ Ընդհանրապես Dr. Covey-ն այս քիրքը երբ որ publisher-ավ 1989-ին, okay, այնադեն ինքը Dr. Covey-ն personal coach-էր ամերիկյան 4 նախագահներու եւ Եվրոպայի մեջ prime minister-ներու եւ արաբական երկրներու մեջ տակավորներու եւ իշխաններու ընդհանրապես ամենակարևոր աշխարհի worldwide international CEOs, top CEO-ները as 7 habits as a personal coaching partner attend Dr. Covey-ն։ Միայն ցեզի գուցե ասել որ Dr. Covey-ն մահացավ 2012-ին at age 79, միայն ցեզի գուցե ասել որ
Չի մահացավ ոչ cancer, ոչ հիվանդությամբ, քանի որ Dr. Kovin he had cancer ուներ, բայց գրծավ իր positive energy միջոցով գրծավ իր cancer-ը to become one out of his past եւ գրծավ առողջությունը normal առողջություն ունեցավ, բայց he fell from his bicycle because he liked to drive a bicycle and read at the same time. So this was the problem. Ուրեմն Dr. Kovի միան ասեմ ցեզի daily fees, coaching fees, գնա մեկ ցեզ մեսել workshop գնալ ամերիկյան դոլարով օրական եթե անվոր at answer Dr. Kovին at personal one-to-one coaching session with ունենա 7 habits-ի վերաբերյալ. Can anyone imagine a number? Եկեք թարգմանենք, այստեղ Այո. Հրայրն ասաց, որ հեղինակը գրքի մահացել է մեզ միջին տարիքում, լավ ասպես ասեմ, 70 մոտ եղել, բայց չի մահացել հիվանդության պատճառով, չնայած ունեցել է հայերեն քաղցկեղ, այլ հեծանիվը քշելուց գիրք կարդալուց է եղել, ընկել եւ դրա պատճառով է մահացել, քաղցկեղը պատճառ չի եղել նրա մահվան, ինքնըստեյության, եթե ճիշտ հասկացա, կարողացել է ինքը իրեն քաղցկեղը վերահսկի կառավարել, որ չաճի։ Հիմա հարց, ձեր կարծիքով որքան գումար էր օրական վաստակում Kovին իր քոչինգի միջոցով։ Ինչ եք կարծում, զրուցարանում գրեք, տեսնենք, ինչ կարծիք ունեք։ Տեսնենք։ Եթե ինչպես ասաց Հրայրը, եղել է վերջին 4 նախագահների, աշխարհի բոլոր հայտնի ներկայացուցիչների, ՀԿ-ների, կազմակերպությունների քոչը։ Ես բախտավոր էի, որ ես Franklin Covey at 5 certification ունիմ, մեկը 7 habits-ն է եւ 4 դարբեր certification-ներ։ Հիմա currently I'm doing a certification on the 7 habits of highly effective managers, not only people. Միան ասեմ ցեզի, ով գրնասել օրական fees, որջ in dollars, ամերիկյան դոլարով, որջ ապ գրնալ Yes, 5 անգամ certification արնելես եւ out of the 5 երկու անգամ ես բախտ ունեի Dr. Kovին այդ անցամբ դեսնվել ինք ինձ հանձնեց իմ certificate-ս երկու անգամ so ինձի համար 7 habits it was a life changing book for me or a seminar for me. So before starting Can anyone guess? Մի թիվ գրեք, ինչքան գումար կաշխատի այս գրքի հեղինակը, $7,000 օրական։ Anyone wants to more or less? Ավել, պակաս։ Ավելի։ Ինչ է կարծում, գրեք, տեսնենք, ինչ կարծիք ունեք։ Տեսնենք։ $15,000, $15,000, ով գավելցնի, բանի բես եղավ իմա, Moody's, այո, ով գավելցնի։ Իջնում են դերը 10,000 մեկ ինձ սավ ով $100,000 սավ 100 է թե 1 միլիոն է Այդ 1 միլիոնը տրամ է չեն է դոլար է Չէ ինձ թվում է դոլար ասեցիք Կամ անոր դոլարը սա 1 միլիոն իմ հերացանի Steve դամ մոբայլից ինձ է թողացանի ես իրեն 7 habits-ը շատ ավելի հարմար կինով գրնամ դրամատրել So I'm gonna over $1 million yes իրեն ինքիվս պիտի ուղարկեմ I will type it now by the way գիտեք ինչ է կոմարը $135,000 ամերիկյան օրական coaching fees եւ ընդհանրապես Dr. Kovին 7 habits-ը գդրամատրել for 5 full days but it's a life changing book Okay ուրեմն այսօրվա մեր նյութը գաբունի մասկ գազմե մինչև հիմա միան իսեք իմ հայերենս not bad լավ է yəni հարաճտիմություն կա օրի օր զվարթ Առաջադիմություն բավականին շատ կա միայն նյութի ընթացքում կխնդրեմ Հրայր ջան որ տեղ դադար վերցնենք որպեսզի Սեդան հասցնի թարգմանել որովհետև մասնակիցների համար յուրաքանչյուր տերմին կարևոր է այստեղ Okay ուրեմն Amem next slide, I'm gonna stop in a while so that we can translate. So let me go in English then. That's why we will gain time. The 7 habits, ladies and gentlemen, focuses on as
as you said a little bit a while ago, it depends on mastering 7 habits in our lives. By the way, by mastering the 7 habits in our lives, we will achieve 2 victories. First one is private victory. The second one is public victory. Do you want to translate? Yes, give me just time. Okay. Ուրեմն մենք սկսում ենք առաջին ըստ էության սովորության մասին խոսելուց, սրանք կյանքի սովորություններ են, որոնք ձեզ կբերեն երկու կարևոր հաղթանակներ։ Մեկը անձնական հաղթանակ, մյուսը հասարակական հաղթանակի կհանգեցնի։ Ինչպես արդեն Հրայրը նշեց, այս սովորությունները փոխում են մարդկանց կյանքը եւ դարձնում են նրանց բավականին հաջողակ։ Եվ չմտածեք, թե միայն վաճառքի բնագավառում է ժողովուրդ, սա ընդհանրապես ինչպես նշեցինք, բոլոր բնագավառներում է աշխատում, հա։ Do you want me to translate slide or you are going to? Very good. I will go. By the way, essentially, ուրեմն as in order to achieve the 2 victories, first of all, one should achieve private victory and then after succeeding in the private victory, he can move to the public victory. In order to achieve the private victory, you should master the first 3 habits out of the 7. The first one is be proactive in your life. First of all, be proactive is the opposite of be reactive. Okay, we're going to see it, be proactive. Secondly, begin with the end in mind. The third of all, put first things first. So, let me talk a little bit about it and then we translate. Okay. Be proactive means in life you should carry your own social positive weather. Despite what's happening around you, especially nowadays, we in Lebanon, we are living tough times. While living in tough times, it means that economic weather, COVID weather, social weather, problems, challenges, even traffic is a weather. Weather is something which causes us stress or pressure. What do we have to do against these pressures? The thing is, we have 2 choices: either give in, or not to get affected by what's going on around us. If everything around us is negative, we can choose to carry our positive weather with us and go out of our home, and despite all the challenges, we can go and achieve success. Okay, give me just time to translate, otherwise I will forget. Yep. Հասարակական հաջողության հաղթանակի հասնելու համար դուք պետք է սկսեք ձեր մասնավոր հաղթանակներից։ Մասնավոր հաղթանակը զարգացնելու համար գոյություն ունեն 3 սովորություններ, եւ առաջին սովորությունը կոչվում է լինել ակտիվ։ Հիմա կբացատրեմ դա ինչ է նշանակում։ Երկրորդ սովորությունը կոչվում է սկսել ունենալ վերջնական տեսակետը, ինչ եք ուզում, վերջնական կարծիքը կամ գաղափարը, ինչ եք ուզում հանգել։ Եվ երրորդ սովորությունը Go ahead. Եվ երրորդ սովորությունը առաջնային երևույթները, գաղափարները սկսել առաջնայինից անել։ Հիմա յուրաքանչյուրի մասին Հրայրը կխոսի, ես առաջինը ներկայացնել եմ, բացատրեմ։ Ինչ է նշանակում լինել ակտիվ։ Սա նշանակում է ունենալ սեփական դրական եղանակը կամ սեփական դրական, այսպես ասենք, էմոցիաները։ Կյանքը շատ դժվար է, ինչպես նշեց Հրայրը, տնտեսական, սոցիալական, կոവിഡ്ը ամեն տեղից, բոլոր տեղից անգամ ճնշում է գալիս մեր վրա, եւ որպեսզի մենք ճնշվածություն չզգանք, մենք պետք է ունենանք մեր սեփական, դրական, էմոցիոնալ ֆոնը։ Մենք երկու ճանապարհ ունենք, կամ կարող ենք հանձնվել այդ բացասական էներգիային, հա, բացասական երևույթներին, կամ կարող ենք ուղղակի հրաժարվել այդ բացասական ազդեցությունից եւ ունենալ մեր դրական պոզիտիվ էներգիան, որը կհանգեցնի դրական փոփոխություններ ձեր կյանքում։ Very good. Երրորդ habit-ը begin with the end in mind, սելետի ամեն leader այս կյանքի մեջ պետք է ունենա իր mission-ը։ Ինչ է our mission? Our mission means what type of a life we want to live. What will be our legacy? Because before you start something, you should know
where you are going to reach. Sometimes I ask people, what professional life you want to live? Some people say, I don't know, let me start as an employee and see where I would reach. This is wrong concept in life. Even in negotiation as a leader, it is a wrong concept. Even every successful negotiator should know where he or she would reach. What is our end in mind? What will be our ultimate goal in mind? As for the third habit, we're going to talk about a little bit more in details what matters most in our lives when negotiating with others. What are our priorities? What are the factors which affect on the tasks we should accomplish in a quick and proper manner? So after achieving or mastering the first three habits, the person will have accomplished a victory over himself or herself. Now it means I'm prepared in order to go and deal with others. And by dealing with others, together we will achieve a public victory. Okay. Երկրորդ սովորությունը պետք է ունենա յուրաքանչյուր անձնավորություն սեփական առաքելությունը կամ սեփական գաղափարը, պատկերացումը, թե ուր է գնում եւ ինչի համար է գնում։ Յուրաքանչյուր աշխատանք գործքից անհրաժեշտ ունենալ վերջնական պատկերացումը։ Հաճախ Հրայրին ասեց, խոսում եմ մարդկանց հետ եւ իրենց հարցնում ինչ եք ուզում անել, ինչպես եք ուզում զարգանալ որպես մասնագետ եւ շատերն ասում են, որ եկեք սկսենք, հետո կերևա։ Սա սխալ մոտեցում է։ Դուք պետք է հստակ ունենաք ձեր պատկերացումը։ Ինչպես եք ուզում զարգանալ եւ ինչ վերջնակետի եք, ուր եք ուզում գնալ, որն է ձեր պատկերացումը, որն է ձեր առաքելությունը։ Միայն վերջնական նպատակ ունենալու դեպքում կարող եք հաջողության հասնել։ Երրորդ սովորությունը դա բանակցություններին է վերաբերում, այս դեպքում ավելի շատ, պետք է հստակ կարողանաք տարանջատել ձեր առաջնահերթությունները, հա, ինչի համար, ինչն է ձեզ համար կարևոր եւ որը պետք է վերցնեք առաջնայինը բանակցությունների փուլում։ Միայն տվյալ դեպքում կարող եք արդեն բանակցությունների մեջ հաջողությունների հասնել, որն է առաջնայինը ձեզ համար կարևոր, ինչ առաջնահերթություն դա ձեզ համար ունի։ Հաջողության հասնելու միայն մասնավոր մակարդակում արդեն պատրաստ կնեք անցում կատարել հաջորդ փուլին, որը կոչվում է հանրային հաղթանակ կամ հասարակական հաղթանակ։ Very good. Very good. Now, next, after we conquer and have victory, private victory, we should move in dealing with others. Ladies and gentlemen, my dear ladies and gentlemen, by the way, here comes the importance of negotiating with others. Because you know why? Because during the first three habits, we are negotiating with ourselves. It is a kind of self-negotiation. Now, as starting habit 4, now it is negotiating with others. And this is what we are going to focus on for the remaining time for today. So it starts with, when you want to negotiate with others and succeed in negotiating with others, habit number 4 says, think win-win. Always we use this term, win-win. Okay, everything should be win-win. And we're going to discuss it more, okay, in details, because here lies negotiating skills. Because any relationship in the whole world, if the outcome, or if its outcome is not win-win, this relationship will not succeed. This negotiation will not succeed. Մասնավոր հաղթակում հաղթանակ տանելուց հետո գալիս է արդեն, ինչպես ասեցինք, հանրային հարթակում հաղթանակ տանելու ժամանակը, որն ավելի շատ կարևոր է, ինչու որովհետև մասնավոր հաղթանակը ըստ էության բանակցություններն են ինքդ քեզ հետ, քո անձի հետ դու բանակցում եւ հաջողությունների հասնում, այժմ արդեն դուրս ես գալիս քո անձնային շրջանակներից եւ սկսում ես բանակցություններն արդեն այլ մարդկանց հետ, հա, այլ շրջանակների հետ, եւ այստեղ շատ կարևոր է այս փուլի 4 քայլերի իրականացումը։ Առաջին 4-րդ քայլը, հա, սովորությունների մեջ դա մտածել, հաղթելն է, այսինքն յուրաքանչյուր բանակցության մեջ, յուրաքանչյուր հարաբերությունների մեջ դուք պետք է մտածեք միայն հաղթելու մասին։ Առանց հաղթանակի գաղափարի դուք չեք կարող բանակցել եւ չեք կարող հաջողել այս փուլում։ Right. Ուրեմն,
habit number 4 is the beginnings of negotiating with others. Habit number 5 talks about synergizing. You know, there is I am sure in Armenian there is a technical word for synergizing. You know what is the meaning of synergizing? Meaning of synergizing is simply when 1 + 1 is not equal to 2. 1 + 1 can be equal to 3, 4, 5, or 6. Have you ever, by the way, synergizing means when you listen, and it has to do with communication with other people. Your communication with other people in order to reach to a successful negotiations should complement and you should synergize other people. Our efforts and our communication should synergize with the people who we care about and we deal about. For example, if you have your most favorite song, if it's played by a band, you know, if you take the band is composed of many instruments, and when you see that, and these instruments, each instrument have a different tonality or a rhythm. For example, drums are different than guitars, guitars are different than a piano, piano is different than a trumpet, and so on. So it means what? If you hear this song only through a one instrument, it might make you enjoy. But if you listen to it in harmony, when all the parts of the band are playing together, you would see that each instrument complements, that doesn't contradict the other instrument. So the music, the tune, and the outcome will be more effective. Հինգերորդ հեբիթը, հինգերորդ սովորությունը կոչվում է հասկանալ, ընկալել, լինել հասկացված։ Ավելի շատ այստեղ խոսում է էներգիայի մասին, որը հայերենում եւս սինէներգիա է, կարծես թե չեն թարգմանել, բայց մի քիչ բացատրենք ինչ է սա նշանակում։ Սա ավելի շատ համագործակցումն է, հա, համագործակցել ներդաշնակ կերպով։ Եվ շատ հետաքրքիր համեմատություն բերեց Հրայրը, որպեսզի հասկանաք ինչ է սա նշանակում։ Համեմատեց այս սովորությունը երաժշտական համույթի հետ, երբ որ հանդես են գալիս, լսում եք տարբեր երաժշտական գործիքներ, բայց բոլորը առանձին լսելու դեպքում այդ երաժշտությունը այդքան էլ ձեզ գուցե չհրապուրի, դուր չգա, միայն երբ որ կլսեք բոլոր երաժշտական գործիքները միաժամանակ, հա, կլինի այսպես օրկեստրա, այստեղ կհասկանաք արդեն յուրաքանչյուր երաժշտական գործիքի դերակատարումը, չգիտեմ, ընկալումը եւ կտեսնեք, որ յուրաքանչյուր երաժշտական գործիք ունի իր յուրօրինակ դերը այդ ընդհանուր երաժշտության մեջ եւ այդ ընդհանուր դերը չի հակասում որևէ մեկ այլ գործիքին, այսինքն իրենք բավականին ներդաշնակ են, հարմոնիկ են եւ արդյունքը ավելի գոհացուցիչ է, քան երբ որ մեկ երաժշտական գործիքն է հնչում։ Thank you. Habit number 6 is about seek first to understand and then be understood. By the way, all the time we have many times in communication and negotiating with others, okay, what happens? Usually what happens is the following. Usually, let's take it as a communication, parent to child communication. Sometimes if we are the parents, and if we want to tell something, discuss something with our children, what do we do? If we think as parents that they did something wrong, how do we communicate with them? You know what do we do? We call up on them and tell them that, by the way, my son or my daughter, you did this, it was wrong, you did that. We start criticizing we start giving our opinion to them even before listening to what do they have to say. By the way, this happens a lot of time in negotiation, whether in relation between husbands and wives, when a wife starts criticizing her husband and accusing him or vice versa, without first listening to his or her point of view. And this happens also in our workplace, where a manager starts shouting or criticizing an employee
and accusing this employee or blaming this employee of certain act or behavior before listening to this employee's point of view. This happens also at school when any teacher or any instructor or any principal of a school, when they address a student and start criticizing the student in a way or another, to telling them that you did wrong, you should do this, you shouldn't do that, etc., even before giving the chance to this person, to this student, to make up a case or to express what happened with him. Even in court of law, you can never condemn a person or a certain person, accused person, before listening to his or her point of view. So this is habit number 6, strongly encourages us to listen to other people, understand other people before being understood ourselves. Շատ լավ, մյուս սովորությունը, այսպես է կոչում, փորձիր հասկանալ, ընկալել, հետո արդեն հասկացված լինել, եւ օրինակներն են հետաքրքիր շատ, սա կիրառելի է բոլոր դեպքերում, սկսած այն ժամանակ, երբ մենք երեխային ինչ-որ հանցանքան վատ բան է արել, կանչում ենք եւ փորձում ենք բացատրել, ավելի հաճախ մենք սկսում ենք քննադատել, չլսել երեխային, թե ինչու է այդ քայլին գնացել։ Նույն երևույթը աշխատում է նաև ամուսնական հարաբերություններում, երբ հաճախ ամուսնեն իրար քննադատում են առանց լսելու, հասկանալու, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Նույնը աշխատում է նաև աշխատավայրում։ Օրինակը բերվեց նաև ուսուցչի հետ կապված, որ հաճախ քննադատվում է, չենք լսում աշխատակցին, չենք լսում մարդուն ու սկսում ենք քննադատել։ Մինչդեռ բանակցությունների մեջ շատ կարևոր է առաջին հերթին լսել, հասկանալ, հետո նոր փորձել հասկացնել քո ցանկացածը կամ ինչ ես դու ուզում ասել քո աշխատակցին կամ երեխային կամ չգիտեմ ամուսնուն կամ կնոջը։ Սա շատ կարևոր քայլ է այս սովորությունների մեջ լսել, հետո փորձել բացատրել սեփական կարծիքը, տեսակետը կամ ընկալումը։ Thank you. Ուրեմն գմնա վերջին habit number 7, sharpen the saw. Sharpen the saw, it discusses about, you know what saw? A saw is a kind of it's a tool that through which we cut trees. Okay? So, and usually in horror movies, we cut throats and hands. So in this regard, the thing is, sharpen your saw. You know, Abraham Lincoln was an American president. He said something, he said a quote. He said, if you need 9 hours to cut down a big tree, spend 7 hours sharpening your saw. It means what? Because if your saw is not sharpened, even 90 hours will not make this tree fall. Because if your saw is sharpened, automatically you don't need even the 9 hours. You can cut this huge tree by even less time. This means what? We're talking here about our human soul. As human beings or leaders, we should always develop our knowledge, attitude, skills, and habits. We should always maintain, as you maintain a saw, as you maintain a photocopying machine, as you make a maintenance for your car, you should always maintain yourself. Dr. Covey said, we as human beings, we are composed of 4 dimensions: body, mind, heart, and spirit. In this regard, any person, in order for him to become a very powerful leader, you should maintain your body by exercising. You should maintain your mind by reading books, by reading attendance, by doing research, by attending courses. You can maintain your heart by building and living healthy and loving relationships. And number 4, you can sharpen or you can develop your spirit by leaving a legacy. 7-րդ սովորությունը, որը կարևորներից է համարվում, բառացի հայերեն թարգմանվում է
սրել ձեր սղոցը, հիմա օրինակը կբերեմ կհասկանաք, ամերիկյան նախագահներից մեկը Աբրահամ Լինքոլնը մի արտահայտություն ուներ, եթե դուք պատրաստում եք մեծ ծառ կտրել, ապա այդ ծառը կտրելու համար ձեզ ցանց կպահանջվի 9 ժամ։ Այդ 9 ժամից միայն 7 ժամը տրամադրեք սղոցը սրելուն, դրանից հետո նոր կարող եք ծառը կտրել։ Սա իհարկե փոխաբերական իմաստով, որ հասկանաք շատ կարևոր է այդ սրելու կամ այդ գործընթացը, ինչով որ պատրաստում եք կտրել ծառը։ Եվ Քովինը այստեղ օրինակ է բերում, ինչ է նշանակում այս փոխաբերությունը կամ ալեգորիան, իմաստը հետևյալն է. մարդը բաղկացած է 4 տարրերից՝ մարմին, միտք, սիրտ, հոգի, եւ Քովինը այս 7 սովորությունների հեղինակը առաջարկում է յուրաքանչյուր բաղադրիչը, բաղկացուցիչ մասը մարդու զարգացնել, ինչպես որ դուք զարգացնում եք, պահում, պահպանում եք ձեր բանկային քարտերը, չգիտեմ, մնացած այդ իրերը, որ ձեզ անհրաժեշտ են, այստեղ նաև պետք է հոգ տանեք, զարգացնեք ձեր 4 բաղադրիչները։ Մարմնի զարգացման համար Քովինն առաջարկում է կատարել մարմնամարզություն, վարժություններ, մտքի սրացման համար, այսպես ասեմ, որ հասկանանք փոխաբերությունը, մտքի սրացման համար կարդալ, հետազոտություններ անցկացնել, սիրտը սրելու կամ զարգացնելու համար անհրաժեշտ է կառուցել եւ պահպանել առողջ հարաբերություններ, հոգին սրելու կամ զարգացնելու համար անհրաժեշտ է ապրել լավ պայմաններում, այսպես ասենք, անդադ զարգանալ էլի։ Միայն տվյալ դեպքում զարգացնելով գիտելիքը, վերաբերմունքը, սովորությունները մենք կարող ենք հասնել 7-րդ սովորության զարգացմանը կամ կիրառությանը։ Thank you. Now, the thing is, we're going to move from the wide picture into the narrow details. The first thing is, there is a Greek word. Have you heard of the word paradigm? What is the meaning of paradigm? Ուղեցույց, ուղենիշ հայերեն պարադիգման է, որը հայերենում ունենք եւս, հա, ուղղություն, այսպես ասեմ։ By the way, paradigm it comes from a Greek word. It is very clear, by the way, it is very close to Armenian word, as you pronounce it, paradigma. Yes, definitely, even Greeks, Huinera, they pronounce it paradigma. By the way, paradigm, it means how do you see the world? By the way, why we are discussing about paradigms? We are discussing about paradigms because what makes us approach other people, what makes us negotiate with other people, usually we as human beings, we start from our own thoughts. Our starting point is the way we believe things are. As you all know, who are our first instructors in life? Our parents. And secondly, our school teachers and universities teachers, and then the community or the society. By the way, each and every one of you, you know very well that once we are born as babies, our brains are almost the hard drive. If we want to consider our brains as hard drives, okay, usually when we are born, our brains are like an empty hard drive. It is totally empty. What happens? Who starts filling our hard drives, which is our brains? Things we learn from school, habits and traditions from the community and from university. What happens once we start to become young enough or adult enough to think and analyze by ourselves? We woke up to this world after becoming age 12, 13, 14, and with thoughts already implanted in our minds by other people. The thing is, a paradigm is the way you see other people, is the way you believe towards other people, and what makes people take initiatives in life, it is how you see things. Based on how you see the world, you act, you do. Your behavior is in a way or another is controlled by your paradigm. The way you behave, you get the result. So if you want to do something,
If you want a different result in your life, you should change not your behavior, you should change your paradigm. Change your thinking and you change your world. Շատ լավ, պարադիգման չթարգմանեմ երևի հայերեն, արդեն բառը ձեզ հասկանել է, հենց այդպես էլ օգտագործենք պարադիգման։ Պարադիգման հունարեն բառ է, որը նշանակում է այն, ինչպես դու տեսնում ես աշխարհը, այն ինչպես դու մոտենում ես, ընկալում ես աշխարհին, եւ ինչպես է սկսում մեր աշխարհի ընկալումը կամ մեր պարադիգման, երբ մենք ծնվում ենք, երեխայի ուղեղը ըստ էության լիովին դատարկ է, հա, դատարկ մի տարա է, որի մեջ անընդհատ առաջին հերթին ծնողները, հետո ուսուցիչները, հետո համալսարանը, հետո համայնքը սկսում են որոշակի գիտելիքներ, վերաբերմունք, արժե համակարգ, սովորություններ լցնել եւ արդեն երեխայի ուղեղը մոտավորապես 12-ից 14 տարեկանում արդեն լի է գիտելիքներով, սովորություններով, գաղափարներով եւ ինքը սկսում այդ տարիքում արդեն ընկալել այն աշխարհը, որը ըստ իրեն է ներկայացել համայնքը, ծնողները եւ մնացած բոլոր մարդիկ։ Տվյալ դեպքում մենք պետք է փոխենք ոչ թե մարդու սովորությունը, հա, այլ տեսնելու այդ ընկալում պարադիգման, ինչպես է ինքը ընկալում աշխարհը։ Պարադիգման փոխելով մենք կարողանանք փոխել մարդուն։ Փոխեք ոչ թե սովորությունը, այլ մարդու աշխարհը ընկալելու պարադիգման։ Սա շատ կարևոր է։ Thank you. Ուրեմն, ինչպես որ ասենք, the way we said, the way we see, understand and interpret the world, paradigms are our mental map, as we said in this regard, and explained. Please look at this picture. What do you see? I want to hear couple of opinions. What do you see in this picture? Խնդրեմ պատասխաններ զրուցարանում գրեք, ընթերցենք, հա։ Ասնգարի մեջ ինչ կտեսնաք? What do you see? Ինչ է պատկերված նկարում, ինչ եք տեսնում, առաջին միտքը որ գա։ Այո։ Դեմք։ Let's see. Կին։ Աղջիկ, դեմք։ Երաժիշտ։ Գին։ Կլարնետահար։ Okay. Մտածող մարդ, դիմակ, մարդ, ով ինչ որ բան հիշում։ Okay. Երաժիշտ, սաքսոֆոն նվագող տղամարդ։ Այո։ Okay, Mian, I wanted to tell something. By the way, it is it's a simple, not a game or a simple question or a certain riddle, okay, which explains the following. No two people can see and interpret the same picture the same way. This is a simple example of paradigm. You know what? Usually they used to say only guys can see the face of a beautiful lady, and the ladies see the guy playing saxophone. But it's not a gender thing. It is more of the way you interpret a certain picture. That's why if you see on social media, there is a picture which says two people are looking from the window bars of a prison. Okay? Two prisoners are looking from the window of a prison. One sees the prison bars, the other sees the sky. So it depends how you look at things. And if you want to look at things, okay, the way you look at things, it has to do with your paradigm, the way you see the world. That's why the 7 habits will teach you to change. Through living the 7 habits, you're gonna change the way you even approach others, or you approach yourself, or you deal with others. It will change your leadership life. Okay? Okay. Ինչպես տեսնում եք նկարի հիման վրա, կարելի է բացատրել ինչ է պարադիգման։ Բոլորը տարբեր են տեսնում նկարը, տարբեր մեկնաբանություններ են։ Իհարկե, ասում են, որ եթե տղամարդիկ են նայում, ապա տեսնում են առաջին հերթին կնոջ դեմքը, եթե կանայք են նայում, տեսնում են սաքսոֆոն նվագող տղամարդուն։
Բայց տարբեր մեկնաբանություններ պատկերացումներ կարող են լինել, ինչ ակնհայտ ցույց է տալիս, թե ինչպես է յուրաքանչյուր մարդ տեսնում աշխարհը մեկնաբանում։ Օրինակ կար, որ հաճախ են մեդիայում այսպես ցույց տալիս, երկու տղամարդ նայում են բանտի պատուհաններից, ճաղավանդակներից այն կողմ, մեկը տեսնում է կապույտ երկինքը, մյուսը տեսնում է միայն ճաղավանդակները։ Այնպես որ պետք է փոխեք ձեր պարադիգման, աշխարհը ընկալելու ունակությունը, որպեսզի կարողանաք լինել առաջնորդ։ Very good. That's why I'm going to move, because habit number 1 also has, because we're not going to see all the habits today, because the workshop 7 habits is a different workshop, but today our efforts are focusing on negotiating skills, okay, through the 7 habits. First of all, have you heard of Viktor Frankel? Does the name say anything to you? Վիկտոր Ֆրանկելի մասին լսել եք, անունը ձեզ ինչ-որ բան ասում է։ Կարող եմ թարգմանել նաև այստեղ ինչ է գրված, երբ որ դուք չեք կարող այլևս փոխել իրավիճակը, մենք արդեն սկսում ենք մեզ փոխել։ Այո, դրանում կար մարդիկ, ովքեր լսել են Վիկտոր Ֆրանկելի մասին։ Okay, Viktor Frankel was a Jewish Austrian psychiatrist and a professor in University of Vienna. During World War II, Nazi Germany, when they invaded, occupied Austria, what did they do? By the way, that happened with us also as Armenians, when a certain foreign armies, they attack our villages or our country, what do? First of all, they take our intellectual people, like doctors, lawyers, poets, etc., and they take them to the German camps, whereby detention camps, whereby the thing was, Viktor Frankl was one of them. The Germans took him because he was a Jew and Austrian. He went there, and he lived a very bad experiences in the detention camp, whereby this changed the way, it changed his paradigm. The thing was, he used to believe that any person, we are the product of our childhood, but after all, after his personal experience in the detention camp, he came up with an idea that all his life he was teaching something wrong. We are not the product of our childhood. We are the product of our choices or our purpose. So in this regard, in a way or another, it means that you should be proactive if you want to influence other people. Վիկտոր Ֆրանկելը եղել է Ավստրիայի հրեա, ով եղել է Վիեննայի համալսարանի դասախոս, եւ երբ որ գերմանական բանակը գրավել էր, իրականացել էր Ավստրիայի զավթումը, նրան տարել են նաեւ համակենտրոնացման ճամբար, գիտեք որ սա տեղ ունեցել է մեր պատմության շրջանակներում, երբ որ օտար բանակը հարձակվում է երկրի վրա, առաջին հերթին գրավում են, վերցնում են կամ մեկուսացնում են մտավորականներին. Եվ այս համակենտրոնացման ճամբարում Ֆրանկելը ըստ էության փոխեց իր տեսությունը, մինչ համակենտրոնացման ճամբարը նա մտածում էր, որ մենք մարդիկ մեր մանկության պրոդուկտն ենք, հա, մարդը մանկության ժամանակ ստեղծված ինչ-որ պրոդուկտ է, համակենտրոնացման ճամբարից հետո նա եկավ այն եզրակացության, որ ոչ, ամբողջ կյանքում սխալ է դասավանդել, մարդը իր ընտրությունների եւ հնարավորությունների պրոդուկտ է։ Դրա համար մենք հանգեցինք այն մտքին, որ մարդը պետք է լինի շատ ակտիվ գործունեություն ծավալի։ Հիշում եք, չէ՞, առաջին սովորությունը դա լինել ակտիվ։ Եվ սոցիալական, դրական էմոցիա ունենալ։ Very good. That's why if I'm gonna, by the way, it all the 7 habits focus on the 3 steps. What you see, what you do, what you get. So if we want to become proactive, if we want to take initiatives in life or wait for things to happen to us, it is the opposite. For a successful negotiator or a leader in life, we should take initiatives. So that's why
always, habit number one focuses on that don't wait for other people or other circumstances to imply on you or to force you to change. On the contrary, we should be in the driver's seat when negotiating with other people. We should be the masters of the ceremony. That's why I'm gonna focus on that habit one. You should change, you should adopt a paradigm which says, I am free to choose and I am responsible for my choices. Choices and not chances determine destiny and success. Շատ լավ, յուրաքանչյուր սովորություն ունի 3 մակարդակ, տեսնում եմ, անում եմ, ստանում եմ, արդյունքը, հա։ Տեսնում եք առաջին մակարդակը տեսնում եմ դա պարադիգման է, երկրորդ մակարդակը անում եմ դա բնավորությունն է եւ երրորդը ստանում եմ արդյունքն է։ Առաջին սովորությունը, որը լինել պրոակտիվն է, քայլը հետեւյալն է։ Նախաձեռնություն ձեզ այնպես պետք է գա, մի նստեք սպասեք, որ ինչ-որ մեկը գա եւ ձեզ թելադրի կամ ասի իր պարադիգման, դուք պետք է լինեք իրավիճակի տերը եւ դուք պետք է կարողանաք այդ հարաբերությունների բանակցություններում ձեր խոսքը եւ դիրքը եւ հեղինակությունը ունենալ, այսինքն նախաձեռնությունը, ամբողջ ինիցիատիվան ձեր կողմից պետք է գա։ Միայն տվյալ դեպքում դուք կարող եք ասել, որ ես ազատ եմ իմ ընտրության հարցում եւ ես եմ պատասխանատու իմ ընտրության համար։ Միայն տվյալ դեպքում դուք կարող եք ասել, որ ես եմ իմ ընտրության տերը եւ իմ ճակատագրի տերը։ Okay, very good. That's why usually in dealing with others, how a person acts or reacts. As you know, we have learned at school that usually life is all about, by the way, what makes us take decisions or choices. It is what controls our decisions and choices. Two things in life, stimulus and response. Usually we learn this at school. Usually stimulus is what happens to us. Our response is what our reaction is towards what happens to us. So it means the following. Stimulus is if we have any stressing or any bad weather affecting us. What happens in this regard? For example, if it's raining outside and it is very cold, this is stimulus. What might be my response? My first response would be, first of all, to decide not to leave home, to cancel all my appointments and stay home because of the weather. This is one of the responses. But however, do you believe this is a proactive response? I don't think so, or I'm surely I don't. It's not. You know what's being proactive? Proactive is, despite this bad weather, snow outside or cold weather outside, I wear all my clothes. I wear my raincoat or snow coat and take my umbrella and go out. This is another response. In both responses, what will happen? In the first response, if I cancel my appointment with an important meeting which I had, I will be the one who is losing. Whereas if I decide not to cancel the meeting and go to this meeting, the outcome might be that I might benefit from this meeting. So by the way, for effective negotiators, don't let stimulus control your response. By being proactive, you should take initiative, and despite all the stimuli, you should take initiative and act and never react. Ակտիվ լինելու համար կան երկու այսպիսի կարևոր գործոններ, առաջինը կոչվում է հենց գործոն, ստիմուլուս, եւ երկրորդը դրա պատասխանը։ Գործոնը այն է, ինչ շրջապատում է մեզ, հա, հիմա կբացատրեմ օրինակի վրա, եւ պատասխանը այն, ինչպես մենք արձագանքում ենք այդ ստեղծված իրավիճակին կամ գործոնին։ Այսպիսի մի օրինակ, պատկերացեք դրսում անձև է, ցուրտ է եւ այլն, սա գործոնն է։ Բայց դուք ունեք շատ կարևոր հանդիպում
Հիմա դուք կարող եք որոշել, որ դրսում անձրևը ցուրտ է, ես ուրեմն իմ գործողությունն է, պատասխանն այն է, որ չեմ գնալու այդ կարևոր հանդիպմանը։ Սա ակտիվ լինելու քաղաքականություն չէ, սա ակտիվ լինելու սովորություն չէ։ Երկրորդ դեպքում դրսում չնայած անձրևը ցուրտ է, ձյուն է եւ այլն, ես կարող եմ լավ տակ հագնվել, պատրաստվել եւ գնալ այդ կարևոր հանդիպմանը։ Որն է առաջին եւ երկրորդ դեպքերի տարբերությունը։ Առաջին դեպքում, եթե ես ընտրում եմ չգնալ, գործոնը իմ վրա ազդում է, իմ պատասխանը բացասական է, ես կորցնում եմ հաջողության հասնելու շանսը։ Կարող է դա կարևոր հանդիպում է եւ կորցեցի այդ հանդիպման կարևորությունը կամ հաջողությունը։ Երկրորդ դեպքում, անկախ գործոնից ես որոշեցի գնալ, նախաձեռնող լինել եւ ես հասա հաջողության այդ կարևոր հանդիպման ժամանակ։ Թույլ մի տվեք, որ գործոնները կառավարեն ձեր պատասխանները։ Okay. So in our lives, while dealing with others, we live by two circles, circle of concerns and circle of influence. What is the difference between the two? Circle of concerns is everything which happens to us where we do not have direct control. For example, whether the climate outside is a circle of concern. Neither one of us can change it. Secondly, the traffic is a circle of concern. Our financial status, political status, social status, all these events happening around us, which we do not control, which we cannot have direct control or influence on, are circle of concerns. On the contrary, we have another smaller circle, which is the circle of influence. Here here our main control is on our influence. This means, despite all the concerns, how I can control my influence by how to react, okay, in order to turn this challenging or stressful situation or the concern into my favor, into a victory for me. Ուրեմն գոյություն ունեն երկու շրջանակներ, որոնք եւս շատ կարեւոր են։ Մեկը կոչվում է հոգացությունների շրջանակ, այսպես ներկայացնում, մեկը ազդեցության շրջանակ, կամ մեկը ներկայացնենք հոգսերի շրջանակ, մեկը ազդեցության շրջանակ։ Հոգսերի շրջանակը ըստ էության այն ամենը, ինչի հետ կապված, ինչի նկատմամբ մենք անմիջական վերահսկողություն չունենք։ Օրինակ, վատ եղանակը մենք դրա վրա որևէ ազդեցություն անմիջական չունենք, չենք կարող ազդել, կամ ճանապարհային այդ խցանումները կամ ֆինանսական, սոցիալական ծանր իրավիճակը մենք դրա կառավարել չենք կարող, դրա վրա ազդել չենք կարող։ Սա այդ խնդիրների շրջանակ կոչենք, հա, այդ շրջանակն է կազմում։ Երկրորդ փոքր շրջանակը կոչվում է ազդեցության շրջանակ եւ այստեղ դուք ունեք արդեն լիարժեք վերահսկման հնարավորություն եւ կարող եք օգտագործել այս երկրորդ շրջանակը ազդեցության, այնպես որ փոխեք խնդիրների շրջանակը, ինչպես որ տեղի ունեցավ ըստ էության նախորդ օրինակի մեջ, անկախ այդ վատ եղանակից դուք գնացիք հանդիպման եւ հաջողության հասաք։ Փորձեք օգտագործել ազդեցության շրջանակը, որպեսզի կարողանաք ազդեցություն գործել եւ հաղթել խնդիրների շրջանակի մեջ։ And finally, the more we can control our circle, by the way, the more we have control our circle of influence, the more this circle will become bigger and circle of concerns will become smaller. This means that we will have control over events happening around us and by our reaction. Otherwise, the more we become slave or we get affected by those events around us, they influencing us, the more our circle of influence will be smaller, will shrink more and more. The more we shrink, the more the circle of influence shrinks, the more we would be a passive person in communicating with others, the more other events around us will have direct control over us. Իդեպ, ինչքան դուք կարողանաք մեծացնել ազդեցության շրջանակը, այսինքն կիրառեք այն կսկսի ավելի շատ մեծանալ եւ կսկսի փոքրացնել
հոգացությունների կամ խնդիրների շրջանակը, արդյունքում դուք կարողանաք ունենալ ավելի մեծ ազդեցություն անգամ այն երևույթների վրա, որոնք ձեր ձեռքը չեն։ Հիշում եք, այդ խնդիրների շրջանակը ձեր անմիջական վերահսկողության տակ չեն, բայց որքան դուք շատ ակտիվ աշխատեք այդ ազդեցության շրջանակի մեջ, իրավիճակը ձեր ձեռքը վերցնեք, նախաձեռնող լինեք, այնքան այդ փոքր խնդիրների շրջանակը հետ կնահանջի եւ դուք կլինեք ըստ էության իրավիճակի հաղթողը եւ ավելի հաջողակ կլինեք։ Ուրեմն, that's why, by the way, that's why after, as we told, after mastering the first 3 habits, we achieve private victory. Now, some people would ask me, Hrair, isn't it enough to have a private victory? Why to have a public victory? Why to seek public victory? I'll tell you why. Because we are not living alone on this earth. We are doomed, or we have to deal with other people. Our success, part of our success, part of our happiness lies in other people. Only by coordinating, cooperating, and negotiating, we can fulfill our full happiness or success. Take an example, marriage. By the way, why do people get married? Married means when 2 people come together, live under one ceiling in order to seek a complementary happiness and success. This happens also in our business world, in our work, in our all relationships and communication. Otherwise, would you imagine a marital life whereby one of the partners, whether the bride or the groom, has a paradigm which says it's either my way or take the highway. I am always right. The way I see things, this will be happening. Okay, so does this relationship succeed? If you only, sorry for the interruption, if only all the time we are totally right and always our point of view will apply. Is this correct negotiation or communication, or would this lead to a healthy relationship? I will translate. Ես կթարգմանեմ, երևի արդեն ընթացքում կգրեն հարցի պատասխանը, որ դուք հնչեցրեցիք։ Հրայրն ասաց, որ շատ հաճախ ասում են, որ առաջի 3 մակարդակները, որոնք մասնավոր հաղթանակի մակարդակներն էին, որի մասին խոսեցինք, անցնելը միայն բավարար չէ հաջողության հասնելու համար։ Ինչին է մեզ պետք հասարակական այդ հաջողության մակարդակը, եւ այստեղ խոսնակը ներկայացնում է մի քանի օրինակներ, որ մենք չենք ապրում մենակ այս երկրի վրա, մենք մենակ չենք եւ մեր հաջողությունները եւ մեր ամենակարևոր ձեռքբերումները, երջանկություն, ընտանիք, հաջողություն, դրանք բոլորը փոխկապակցված են նաեւ այլ մարդկանց հետ եւ միայն այդ երևույթներին կարող ենք հասնել այլ մարդկանց հետ հաղորդակցվելու, հարաբերվելու միջոցով։ Եվ այստեղ օրինակ կա ընտանիքի հետ կապված օրինակ, ինչու են մարդիկ ամուսնանում, որովհետև երջանկության կարելի է հասնել միայն ամուսնանալով, մեկ տանիքի տակ 2 ամուսիններ կին եւ տղամարդ ունենալով, այլ տարբերակ չկա ըստ էության, եւ օրինակը, եթե ընտանիքի մեջ միայն մի կողմը ամուսինը կամ տղամարդը թելադրի իր պարադիգման եւ ասի միայն այս ուղղությամբ պետք է աշխատենք, այս ուղղությամբ պետք է գնանք, ինչ է կարծում, այդ ընտանիքը երջանիկ կլինի, թե չէ։ Այս հարցի մասն էի ասում, ինչ է կարծում, եթե ընտանիքում, բիզնեսում, համայնքում բոլոր բնագավառները միայն մեկն է թելադրում եւ ասում այս ուղղությամբ պետք է առաջնորդվենք ու չի լսում մյուսների պարադիգման, կարող են հաջողության հասնել կամ երջանկության, կամ, չգիտեմ, համատեղ գոյակցման, համակեցության։ Actually, we have one yes, one no, no. No. That's great. No. Okay. Who said Ayo? I suppose it was wrong. By the way, you know what? I'll tell you that I'm going to discuss 2 paradigms here in negotiating. By the way, after all, isn't everything in life negotiation?
By the way, don't we negotiate? Two spouses, they negotiate with each other. In our business, a manager negotiates with an employee. Two employees, two colleagues negotiate with each other a certain idea. Even in sales, a salesperson negotiates with his client. Even a doctor negotiates with his patient. Life is all about, while if you're dealing with other people, you're in constant communication and constant negotiation. Okay, so let's see some. Okay, that's very good. Շատ լավ, ես Ոչ իհարկե, այո, շատ շիդագ է։ Ամենն ալ ոչ են։ Ուրեմն Երանից էզի դուք Հայաստան ասել եք թե շատ ուրախ գյանք գաբրիկ։ I'm really happy for this. I'm so happy for it. So in this regard, the wrong paradigm is, ineffective paradigm is, it is either your way or my way or a compromise. This is, some people usually think that this is negotiation. Negotiation is either you convince me or I convince you or we go to a compromise. This is not effective negotiation. It is one of the outcomes of negotiation, but this is not the ultimate. You know what's the effective one? Together we can create a better way, a higher way. Հրայրը շատ հետաքրքիր օրինակ բերեց, ասաց, որ մեր ամբողջ կյանքը, սկսած մանուկ տարիքից մինչև ծերություն, բաղկացած է համոզելու, բանակցելու այդ փուլից, գիտակցաբար, անգիտակցաբար մենք այդ փուլը իրականացնում ենք։ Եվ այստեղ կա երկու տարբերակ բանակցելու, առաջինը արդյունավետ, երկրորդը ոչ արդյունավետ։ Ոչ արդյունավետը, երբ կամ կլինի իմ ասածը, կամ կլինի քո ասածը, կամ երկուսը զիջում ենք, սա արդյունավետ բանակցման ուղի չէ, եւ երկրորդ տարբերակը, սա ուղղակի լուծում է, բայց ոչ արդյունավետ։ Եվ երկրորդ տարբերակը բանակցման, որը արդյունավետ է համարվում, մենք միասին կարող ենք ավելի ճիշտ որոշման մտահանգել։ Սա ամենաճիշտ տարբերակն է բանակցելու։ By the way, just to tell you, Franklin Covey, which is the leadership school worldwide, it is top 2 leadership schools worldwide. They conducted a survey in companies in United States, Canada, and Europe. You know, one of the questions was in survey, and it has to do with negotiating skills. They asked thousands of employees from different companies the following question: do you actively seek out for different viewpoints while negotiating with other people? You know how many people said yes? How many people said we actively seek out differing viewpoints? What will be the percentage? Who can guess? Okay, let me just to translate to Yes. make it more clear. Ուրեմն Կովինը ունի առաջնորդության դպրոց, որը աշխարհի երկրորդ դպրոցներից մեկն է համարվում, իր ցուցանիշով, հա, հայտնի դպրոցներից մեկն է, եւ նրանք անցկացել են հարցում տարբեր երկրներում, մասնապես Եվրոպայում եւ Կանադայում, եւ հարցման կետերից մեկը եղել է հետեւյալը. Արդյոք դուք ակտիվ կերպով փնտրում եք, նայում եք ուրիշների տեսակետները կամ տարբեր տեսակետներ։ Ինչ է կարծում, քանի հոգի են այս հարցման մեջ, դա անցկացվել է եւ Եվրոպայում եւ Կանադայում, պատասխանել, որ այո, ակտիվ կերպով փորձում են նաեւ տեսնել, փնտրել, գտնել, լսել ուրիշների տեսակետները։ Զրուցարանում կգրեք ձեր պատասխանը։ Քանիսն են ասել այո։ Կամ դուք Let's see. How many? 50%. Yeah, 50. Mod կեսը, 10%. Mod կեսը. 50%, 50%. 70%, 99. Երանի 99 լա։ Երանի շատ ուրախ գլամ։ 70, 25, 10, 15, 99 հավ շատ սիրեցի, շատ աղվոր էր։ 99-ն շատ հոյ ագա 10 դոգոս,
10% it's very low. Make takui ove at make percent. Me and inziete gernas sell ove as make percent. Oh my God, 1%. You know what's the figure? It is, let us see, 32%. Ambor ksaning togos esav gam hisun togos esav shat mode. Mian teziguzem to make it to pay your attention that this figure came from surveying companies in developed countries such as USA, Europe, and Canada, which means that in other parts of the world, there might be, the percentage will be much less. The one who said 1% or 10%, in some countries, definitely, it would reach this. If in developed countries such as USA or Europe, it was 32, okay, in in developing countries, the rate will be lower. Ուղղակի ուշադրություն դարձեք 32% էր, բայց այս հարցումը անցկացվել է զարգացած երկրներում, ԱՄՆ, Կանադա, Եվրոպա, իսկ եթե հարցումը անցկացվեր այլ երկրներում, որոնք ոչ զարգացած երկրներ են, իհարկե ցուցանիշներն ավելի ցածր կլինեին. Okay, and the thing is, we should ask ourselves, while negotiating with other people, what do you want? Before, by the way, as habit number 2 said, begin with the end in mind. If I'm going to negotiate a deal, what is my end in mind before starting? Would you be willing to search for a solution that is better than what either of us has in mind, or our ego or our stubbornness leads us to say it's either my way or no deal? So what is better? Երբ սկսում եք բանակցությունը, շատ կարևոր է հիշեք երկրորդ սովորության մասին, որն ասում է հիշեք ինչ վերջնարդյունք եք ուզում, որն է ձեր վերջին միտքը, ինչի եք ուզում հասնել։ Եթե բանակցում եք ինչի համար, որպեսզի հասնեք համատեղ ջանքերով ավելի լավ արդյունքի, թե ձեր մեծամտությունը, գոռոզամտությունը ասել է, որ չէ, իմ տարբերակն ավելի լավն է, ուրիշն է չեմ լսելու։ Այսինքն վերջնարդյունքի մասին, այն ինչ ուզում եք հասնել բանակցությունների արդյունքում, մտածեք։ Իդեպ սա շատ արձիական է ուսուցիչների, ծնողների, ուսուցիչ եւ տնօրինության հետ հարաբերություն է։ Մտածեք ինչ եք ուզում, հա, վերջնարդյունքում։ Definitely, because you know why? Usually, we always think, because if we operate from our own paradigms, the way we believe, because we believe so, or we were taught so from our parents or traditions, old traditions, we believe that our solution is the best one. And by thinking this way, we would not seek to listen to other people's solution or negotiate with others or communicate with other people in order to seek out, maybe there is something somewhere out there. By negotiating, we can come up with a better scenario than yours or mine. The third alternative might be a wonderful one for both of us. Իդեպ, եթե մենք դիտարկում ենք մեր պարադիգմայի տեսանկյունից, որը մեզ ներկայացրել են ծնողները, համայնքը եւ այլն, մենք հաճախ չենք տեսնում, չենք ընկալում, մտածում ենք, որ միայն մեր տարբերակն է լավագույնը։ Մինչդեռ եթե կարողանանք աշխատել, մտածել, քննարկել համատեղ, գուցե երրորդ այլընտրանքը, որը ոչ իմ մտքին կար, ոչ դիմացի բանակցողի մտքին կար, ավելի լավը լինի եւ երկուսից ավելի ձեռնտու լինի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք նաև մեր պարադիգմայի հարցում ճիշտ հասկանանք, չփաթաթենք մեր ուզած ուրիշի վզին։ Okay, the next thing is I'm going to discuss, if we're negotiating, okay, we should know what matters most to us. Usually, as people or leaders in the community or in the business world or in the academic world, okay, we usually have what makes us think this task, how we prioritize our tasks in our daily work. Because the way we prioritize our tasks, what matters most, it will help us to negotiate better.
Բանակցելու ժամանակ շատ կարևոր է առաջնահերթությունների սահմանումը։ Ինչն է շատ կարևոր ձեզ համար։ Այսինքն առաջնահերթությունները տեղադրեք առաջինը, իրականացեք առաջինը։ Որն է այդ պահին կարևոր, որն է շատ վճռական լուծելու համար։ Սա պիտի լինի առաջինը բանակցությունների մեջ։ And usually when we characterize or categorize tasks, prioritizing tasks or categorizing them, you usually categorize them by two factors. The first factor is how urgent this task is. Secondly, how important this task is. So we usually categorize tasks by urgency and importance. Երբ առաջնահերթություններն ենք սահմանում, այն սահմանում ենք երկու ձևով, ըստ urgency, ըստ կարևորության, եւ ըստ անհրաժեշտության։ Սրանք երկու կարևոր պայմաններն են, որոնք անհրաժեշտ են մեր այդ հանձնարարությունները, դասակարգելու համար։ Անհրաժեշտություն եւ կարևորություն։ That's why if we take these two criteria, important and urgent, okay? Each one of them can be subdivided into two. For example, a task can be urgent or not urgent, or a task also can be important and not important. If we combine these four, we make a logical combination among them, we will have 4 types of tasks. And these tasks are discussed by Dr. Covey. We call them the time matrix. And usually more than the time matrix, it is the task matrix, the priority matrix. So can you translate it mainly? Yes, I can do it. Սա մեր մասնակիցներից մեկի հարցի պատասխանը, երբ ինձ հարցեցին ինչով եք հասցնում ժամանակը խնայել, մասնակցել։ Ուրեմն, ինչպես նշեցինք, հանձնարարությունները բաժանում ենք երկու առաջնահերթությամբ, ըստ կարևորության եւ ըստ անհրաժեշտության։ Դրանք իրենց հերթին եւս բաժանում են երկու կետերի։ Կարող է լինել կարևոր անհրաժեշտ, կարող է լինել կարևոր ոչ անհրաժեշտ եւ հակառակը կարող է լինել անհրաժեշտ կարևոր եւ անհրաժեշտ ոչ կարևոր։ Այսինքն յուրաքանչյուր կետ բաժանեք եւս երկու մասի եւ այս կարեւորությունը անհրաժեշտությունը կիրառեք երկուսի վերաբերյալ։ Սա կոչվում է ժամանակի մատրիքս, ժամանակի սխեմա եւ արդեն երևի հաջորդ քայլը կբացատրի Հրայրը։ Okay, that's why if you want to categorize them, we will end up with 4 tasks. The 4 tasks as follows, we call them quadrant 1, 2, 3, 4. Quadrant 1 is all the tasks which are urgent and important. We're going to give examples in the next slide. Quadrant 2, these are the things which are not urgent but important. Quadrant number 3 is things which are urgent but not important. And quadrant number 4 is things which are not urgent and not important. So in this matter, out of these 4 combinations, we're going to have 4 priorities in our daily work. And accordingly, we should negotiate. Let's see together, and while giving a basic translation, let's see how each task, how each quadrant includes in terms of tasks. Շատ լավ։ Ինչպես տեսնում եք ժամանակի սխեմայի մեջ այս 4 հանձնարարություններ եղան կամ 4 բաժանումներ եղան։ Առաջինը գալիս եմ առաջին այդ վանդակը, որ նշում էր կարևոր եւ անհրաժեշտ է, այնուհետեւ կարևոր ոչ անհրաժեշտ է։ Երրորդը ներքևից, ոչ անհրաժեշտ կարևոր է, ոչ անհրաժեշտ է, ոչ էլ կարևոր է։ Okay. That's why if you want to start first of all, usually what do? The first thing we negotiate or try to solve are the urgent and important matters. Don't you agree? Դրա համար երբ որ եք բանակցել, սկսեք ամենակարևորը անհրաժեշտից եւ կարևորից։ Չէ՞ որ դրան these are tasks which cannot wait
for tomorrow because they are urgent and very important. It cannot be postponed. Սակայն հանձնարարություններ, որոնք չեն կարող հետաձգել եւ նաեւ շատ կարեւոր են, դրանք պետք է առաջինը լուծել։ So that's why, please, I'm gonna read them in English so we can translate. The first under the quadrant 1 are crisis, pressing problems, deadline-driven projects, meetings or reports. Կարևոր եւ անհրաժեշտ հանձնարարություններ կամ գործերն են համարվում այդ ճգնաժամերը, ճնշող այդ առաջնախնդիրները, վերջնաժամկետները, կապված նախագծերի, հանդիպումների, զեկույցների հետ։ Okay. In Tarabes, usually urgent and important matters, they impose themselves on us, and we can we should negotiate and treat them urgently and with priority. Whereas quadrant number 2 are the things which are not urgent but very important for our careers in our lives, such as preparation for certain project, prevention, planning, relationship building, recreation. It's very important, recreation. From time to time, you need to go out of your business box and you need to go out of your aquarium and go and refuel and recharge your energy, and values clarification. Կարևոր, բայց ոչ շատ խիստ անհրաժեշտ են պատրաստությունները, օրինակ ինչ-որ նախագծերի կանխարգելումը, պլանավորումը, հարաբերությունների կառավարումը, վերաստեղծման հետ կապված պետք է դուք հաճախ դուրս գաք ձեր աշխատանքային այդ շրջանակներից, բիզնեսի շրջանակներից, լիցքաթափվեք, մոտիվացվեք, հետո նոր վերադառնաք այդ շրջանակ։ Ինչպես նաև կարևոր է այս վանդակի մեջ արժեքների հստակեցումը։ That's why I'm going to tell you, between Q1, urgent and important, and not urgent and important, both are important, but my priority in negotiating, communicating, and dealing and solving should be, quadrant 1 first. Usually we should treat and negotiate the important and urgent ones and work seriously on the Q2 because they are very important, but we have time to solve them or to find solutions for them. Առաջին հորիզոնականի վրա, ինչպես ասում եք, ամենաառաջին ու կարևորը առաջին վանդակն է։ Երբ որ ես գնամ բանակցությունների, առաջնահերթությունը տալու եմ այս վանդակին, առաջին վանդակի մեջ, որը կարևոր եւ անհրաժեշտ է։ Երկրորդ վանդակի հետ կապված ես պետք է պատրաստեմ, դա կարևոր է, բայց խիստ անհրաժեշտ չէ։ Ուղղակի ես դրա համար ավելի շատ ժամանակ եւի կտրամադրեմ, որ պատրաստվեմ, կարողանամ պատրաստել այս կարևոր քայլերին, հանձնարարություններին։ Բայց դեռևս բանակցությունների սեղանի վրա միայն կդնեմ խիստ կարևոր եւ անհրաժեշտ հանձնարարությունները։ The third quadrant it's about urgent and not important, such as needless interruptions, unnecessary reports, unimportant meetings, phone calls, emails or WhatsApp chats, and other people's minor issues. Usually such tasks, they will in a way or another, they will take your attention from the important tasks in your daily job or in your life. Usually we call this the quadrant of distraction. Երրորդ վանդակը, որը կոչվում է ոչ կարևոր, բայց անհրաժեշտ, դրանք անհրաժեշտ ընդհատումներն են, հա ինչ-որ հանդիպումների, զրույցների, անհրաժեշտ զեկույցներն են, ոչ կարևոր հանդիպումներն են, զանգերը, էլեկտրոնային այդ նամակները, ընդհանրապես նամակները, մարդկանց ինչ-որ փոքր խնդիրները։ Ընդհանրապես այս վանդակը կոչվում է, կարելի է կոչել քայքայման կամ քայքայման վանդակ, այսպես կոչենք, ոչ արդյունավետ վանդակ։ And the worst and the least priority of tasks is the quadrant 4, which is not urgent and not important. By the way, the tasks I'm gonna
mention here are the tasks we call this, first of all, the quadrant of waste. This means that these are our really time wasters and energy wasters, such as trivia, busy work, irrelevant phone calls, emails, and mail, time wasters, escape activities, which means if you are working on a certain file or project and you say, and you say, oh, I'm so fed up with this, I'm gonna leave it now and I'm gonna go out and go for a walk or go for having cigarette or go for a coffee shop, etc., in order to lose time or to spend some time away from office. These escape activities will in fact affect our productivity, which will affect our communication. And definitely excessive TV, internet, or relaxation, even in office or outside office, except during weekends or in our prime time. These are very important. I'm gonna tell you one thing. Sometimes watching TV or the internet or relaxation outside working hours or productivity hours, they are Q2. They are not urgent, but very important. We should go for recreation, relaxation, and so on, but not during our productivity hours. Եվ չորրորդ վանդակը ոչ կարևոր եւ ոչ անհրաժեշտն է, այս վանդակը հաճախ կոչվում է վատնումի վանդակ, հա, վատնում եք ժամանակը, էներգիան, դրանք աշխատանքային ժամերն են, աշխատանքային առօրյան է, ոչ համապատասխան, ոչ կարևոր զանգերը, նամակները, փախուստը հանձնարարություններից, երբ որ լինում են իրավիճակներ, երբ շատ եք արդեն հոգնել ինչ-որ հանձնարարություն կատարելուց, ուղղակի դուրս է գալիս ծխախոտելու կամ սուրճ խմելու, սա շատ կարևոր է, իհարկե դուք լիցքաթափում եք, ինչպես որ արդեն նշվեց, բայց նաև սահմանափակումներ, հա, պետք է լինեն, հեռուստացույցի, այդ ինտերնետի դիտումը կամ հանգստի ժամերը, իհարկե վերջին երկուսը շատ կարևոր են, ինչպես նշվեց նախորդ վանդակի մեջ, դրանք հնարավորություն են տալիս վերաստեղծվելու, հետ գալու, նորից աշխատելու, բայց այս ամբողջը պետք է տեղի ունենա ոչ թե պրոդուկտիվ աշխատանքային ժամերին, այլ ոչ պրոդուկտիվ աշխատանքային ժամերին, ես երևի կհավելեմ, Հրայր, եթե սխալվում եմ, դուք ուղղեք, սրանք չեն կարող լինել մինչև ժամը 12-ը, չէ, ուղեղը լավ է աշխատում, ժամը 12-ից հետո, այսինքն ճաշից հետո արդեն կարող եք մի քիչ ձեզ այդպիսի ազատություն տալ։ Very good. That's why մեր հաջողությունը, our success in our lives depends on what? As a good negotiators or communicators, you should always live north of the line. What does this mean? You can see the line in the middle, the black flash, the arrow. This is the line of your productivity and success with yourself and with your others. You should live north of the line. It means most of our tasks, in order to be a good negotiator, we should focus on fulfilling or completing the Q1 and Q2. We should Q3 and Q4, we should avoid them in our daily work in order for us to be more productive. Դուք պետք է ապրեք, ինչպես տեսնում եք, այդ գիծը կար մեջտեղը, հա, առաջին եւ երկրորդ վանդակների ժամանակահատվածում։ Երրորդ եւ չորրորդ վանդակները ձեր ժամանակը էներգիան վատում են, դրա մասին պետք է ուղղակի մոռանաք։ Եթե ուզում եք հաջողակ լինեք, ուշադրություն դարձրեք առաջին երկու վանդակներին, դրանք են ձեր առաջնահերթությունները։ And by the way, you will be surprised, you know how many workers in the survey in USA, Canada, and Europe, they showed that they are working below the line. Would you have a guess what was the percentage? You know what's the meaning? What was the percentage of people working on not important and urgent matters and not urgent and not important matters? What is the percentage? You have a guess. The same survey.
Հիմա Հրայրն ուզում է, որպեսզի դուք կանխատեսեք, գուշակեք, թե այն հարցումը, որ անցկացվել էր ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպայում, աշխատողների շրջանակում, քանի տոկոսն են ասել, որ իրենք ապրում են այդ գծից ներքևի հատվածում, որը ոչ կարևոր, ոչ անհրաժեշտ է։ Կարող եք կանխատեսել եւ նորից գրել ցուցանիշը այստեղ։ And you will be amazed. Եվ դուք կզարմանաք։ Let's see. 25, 45, 50%, 68%. Wow. Why 68? 90%? By the way, if we're spending 90% of people say we are living below the line, it means that there is a total waste of time, our productivity time. 3%, 50%. Let me give you, in order to gain time, let me give you the percentage. It was, let's see, somebody said something. Let's see how much. It is 43%, okay? Let's see how much it is. 40%, that's great. It's very near. But by the way, it's quite big number in developed countries. For workers to say, or employees to say that during our day, there are lots of tasks distracting us from our important matters. That's why we reach a place where we say, we reach a total burnout. We say, oh my God, I don't have any time. I need more time. I cannot operate because I'm burning my nerves because I don't have time. This happens a lot in our life. This is why we should better negotiate, okay, in our communication. By the way, I guess we still have, can we take 10 more minutes, or I'm gonna conclude with the essence of the topic. How much time do you still have? Actually, yeah, I think we can have more 10 minutes, no issue. Yes, by the way, I respect your timing, all of you. That's why I'm gonna focus on the 6 outcomes of the negotiation. So the reason you negotiate is to produce some... Yes? Let me just to translate the last part that you just told. Please. Ինչպես տեսակ 40%-ն են հարցման արդյունքում ցույց տվել, որ իրանք աշխատում են ցուցանիշից ներքև, գծից ներքև, ինչը բավական մեծ ցուցանիշ է, ինչու, որովհետև մարդիկ ըստ էության իրենց ժամանակը վատնում են, իրենց պրոդուկտիվ ժամանակը, որ կարող են արդյունավետ անցկացնել, վատնում են ոչ անհրաժեշտ եւ ոչ կարեւոր գործողությունների վրա։ Սրան ուշադրություն դարձրեք, եթե ուզում եք կառավարել ժամանակը։ Thank you. And why do we negotiate? It is very simple. The reason you negotiate is to produce something better than the results you can obtain without negotiating. So otherwise, we negotiate in order to get better results. So why to spend time and energy if we are going to get the same results? Ինչու բանակցենք, որովհետև բանակցության արդյունքում դուք ստանում եք ավելի կարևոր եւ ավելի լավ արդյունք, քան կարող եք դա հանգել առանց բանակցելու։ Այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի չբանակցել կամ բանակցել, բայց չբանակցել։ Բանակցությունը կարևոր է, որ կարողանաք դրական այդ արդյունքը ստանալ։ Ժամանակը թվացնեք անիմաստությունների վրա։ That's why usually when we negotiate with other people, always the common thing, the third thing is, which comes, it is conflict or misunderstanding. That's why the third alternative in negotiation, it focuses on what? When two people are negotiating or two parties are negotiating, if the easiest thing is if they agree, reach a mutual win-win solution, then it is very good for all parties. But here I'm talking if out of this negotiation or communication, we couldn't reach a happy ending, what will happen? We will reach a conflict. In a conflict, when we come up against someone else's side, the reactive thing is to go on the attack. We think there are only two sides of the story.
and your side is wrong. Usually, why if two persons or two parties are negotiating, if they reach a certain misunderstanding or a certain conflict, what would they each one say? Each one would say, I am right and you are not. And the other party would say, no, I am right and you are not. Isn't it correct? Սովորաբար երբ ունենում ենք երկու խմբեր, հա, երկու այսպես տարբերակներ, հաճախ մի կողմն ասում է ես եմ ճիշտ, մյուս կողմն ասում է ես եմ ճիշտ եւ արդյունքում մենք ունենում ենք բախում, կոնֆլիկտ։ Այս դեպքում ըստ էության մենք մտածում ենք երկու հարթության մեջ։ Մի կողմը ճիշտ է, մի կողմը սխալ։ Եվ յուրաքանչյուր կողմը փորձում է միայն իր ճիշտը ներկայացնել եւ պարադիգման ըստ էության փոխվում է։ Իսկ բանակցության արդյունքում, ինչպես տեսակ, կարող ենք հանգել երրորդ այլընտրանքային լուծմանը, որը կարող է լինել արդյունավետ երկու կողմերի համար։ That's why this is the old way. It means if we don't reach an agreement, it means that one of us is wrong and the other is right, and each one accuses the other with this. Whereas if you want to negotiate effectively, we should change our paradigm into, in any conflict situation, there is a third alternative beyond my way or your way. It's a higher and better way that takes us past the conflict to the creation of a future we all want. The principle of the third alternative is to bypass conflict and move to creativity. Հակամարտելը իմ տեսակետն է ճիշտ կամ քո տեսակետն է ճիշտ, սա հին մոդել է։ Նոր մոդելի համաձայն պետք է լինի արդեն երրորդ այլընտրանքը, որը կապ չունի մի խմբի կամ մեկ ուրիշ խմբի տեսակետի հետ, սրան հասնում ենք համագործակցելով, բանակցելու միջոցով։ Եթե բանակցության արդյունքում բանակցելու նպատակն է խուսափել կոնֆլիկտը եւ շարժվել դեպի ստեղծարարության ուղղությամբ, որի արդյունքում մենք ունենանք այն ապագան, որն ուզում ենք ստեղծել լավ ապրելու համար։ Սա է երրորդ այլընտրանքի տեսությունը։ Very good. And by the way, let's continue. In any conflict situation, there is a third alternative, as we said, beyond my way or better way. So in this matter, what would be, if you want to discuss, in order to succeed in negotiating and adopting the third alternative thinking, we should adopt 4 paradigms. Որպեսզի մենք կարողանանք բանակցել եւ հասնել երրորդ այլընտրանքին, մենք պետք է կարողանանք փոփոխել մեր 4 պարադիգմաները, which are, first of all, the first one is, how do I see myself, as an attacker or a peacemaker? Առաջին պարադիգման կոչվում է հետևյալ կերպ, ինչպես եմ ես ինքս ինձ տեսնում, որպես հարձակվող կողմ, թե որպես խաղաղարար կողմ։ The second one is, how do I see you, as an enemy or a person who deserves respect and has a different perspective on the issue? Ինչպես եմ ես քեզ տեսնում, որպես թշնամու, թե որպես անհատի, ում կարող եմ հարգել եւ հասկանալ, որ դու ունես այլ տեսակետ խնդրի հետ կապված։ As you can see, the first 2 paradigms, it is about see. How do I see? The second 2 are how do I seek? Ինչպես դուք տեսնում եք, առաջի երկու պարադիգմաները վերաբերում է տեսնելուն, ինչպես եմ ես տեսնում, ինչպես եմ ընկալում, իսկ երրորդ պարադիգման, ինչպես եմ փորձում հասկանալ, այսինքն հասկանալու վերաբերում։ The third is, do I seek you out to understand your perspective? Երրորդ պարադիգման հետևյալն է, արդյոք ես փորձում եմ հասկանալ քո տեսանկյունը, տեսանկյունը։ Number 4, am I willing to synergize with you to find a third alternative that's better than anything we've thought of before? Եվ 4-րդ պարադիգման, արդյոք ես փորձում եմ սիներգիայի միջոցով կամ հարաբերվել, հաղորդակցվել քո հետ եւ հասնել երրորդ այլընտրանքին, որը ավելի լավն է
լավը կլինի, քան եղել է մինչ այդ։ Very good. That's why you can see the four paradigms in this regard. First of all, if we negotiate, first of all, I should see myself and then I should see you. Okay, let's see. The first thing is, under the I see myself, we have two scenarios. The first one is, I see my side or I see myself. What is the difference? I will tell you. If you read the first one, I see myself in terms of my side of a conflict. Myself, my family, my team, my organization, my gender, my race. Ինչպես տեսնում եք, առաջին հատվածի մեջ այստեղ տարանջը հատվածը ես տեսնում եմ ինքս ինձ եւ այստեղ երկու կողմեր կան։ Առաջինը կոչվում է ես տեսնում եմ իմ կողմը եւ ես տեսնում եմ ինքս ինձ։ Ես տեսնում եմ իմ կողմը բաղկացած է հետեւյալ եզրույթներից։ Ես տեսնում եմ կոնֆլիկտի իմ կողմը, իմ ընտանիքը, իմ թիմը, իմ կազմակերպությունը, իմ սեռը, իմ ռասան։ And the thing is, hereby, in this one, in I see myself, this is where a person considers himself as being, he is right all the time, and why to listen to others. That's why would I challenge my assumptions as long as I am always right? Իսկ ես տեսնելու մյուս բաղկացուցիչ տարը հետևյալն է, ես ինձ տեսնում եմ որպես հարգարժան, ինքնաբավ, մարդկային արարած, եւ ինչի պետք է լսեմ ուրիշ կողմի տեսակետը կամ ընդունեմ ուրիշինը, եթե միշտ իմը ճիշտ է եղել։ Ահա այստեղից է սկսվում կոնֆլիկտը։ By the way, this is if I see my side from my own perspective, from my beliefs. Also, I can see myself, but without imposing what do I see or have on others. Ես կարող եմ տեսնել իմ կողմը, իմ տեսանկյունը, բայց առանց իմ տեսանկյունը փաթաթելու ուրիշի վզին։ Ես կարող եմ դա փաթաթել ուրիշի վզին։ That's why hereby I see myself as a respectful, self-aware human being who is more than the side I belong to. Yes, actually I translated this part, if you do not mind. Ես տեսնում եմ ինքս ինձ որպես հարգարժան, ինքնաբավ, ինքնակազմակերպված մարդ, որը պատկանում է, որն ավելի հնարավոր է, քան պատկանալ մեկ ուրիշի գաղափարներին կամ լսել մեկ ուրիշի գաղափարները։ This means that a person should free himself from his existing beliefs, egoistic beliefs, and be ready to let go of predefined, prefix opinions, which doesn't help him in negotiating or communicating with others. Սա նշանակում է, որ այս փուլում մարդը պետք է ազատ թողնի այդ իրեն վերագրված տեսակետները, գաղափարները, ազատի ինքն իրեն, որպեսզի կարողանա բաց լինել բանակցություններին եւ հաջողությանը։ So it depends. First of all, you should ask yourself, while negotiating with others, which one you're living the most? Are you the first of the type of person, while negotiating with others, you adopt the I see my side paradigm or I see myself paradigm? Կարող եք հիմա պատկերացնել, երբ որ դուք բանակցում եք, դուք որ կողմն եք տեսնում։ Ես տեսնում եմ իմ հատվածը, որը բաղկացած է ընտանիք, թիմ, կազմակերպություն եզրույթներից, թե ես տեսնում եմ ինքս ինձ, որը հարգարժան, ինքնաբավ, անձնավորություն է, որը չի պատրաստվում որևէ մեկի հետ այդպես զիջել իր տեսակետները, գաղափարների հարցում։ Որ տեսանկյունից եք դուք բանակցում։ It has to do on how you see yourself. Once you see yourself, what type of a negotiator you are, now you should see the other person. How do you see the other person? The first one is, I stereotype you or I see you. What is the difference between the two? First of all, if I'm going to read the I stereotype you, I see your side, your party, your gender, your organization, your team, your race.
You are a symbol, a thing, instead of a unique person. I see you as a stereotype. So I ignore you or fake respect you. Մյուս տեսանկյունը հետևյալն է, ես տեսնում եմ հաջորդ կողմին, հա, այստեղ էլ կան երկու մակարդակներ, ես համակրում եմ քեզ եւ ես քեզ տեսնում եմ, ես համակրում եմ քեզ, նշանակում է ես տեսնում համակրում եմ քո կուսակցությունը, քո սերը, քո կազմակերպությունը, թիմը, ռասան, դու սիմվոլ ես, եզակի անձնավորություն ես, ես տեսնում եմ քեզ որպես ստերեոտիպներ, այսպես ասեմ հայերենում ունենք։ Այո։ Եվ go ahead. Ես ընդունում եմ քեզ, բայց այդ հարգանքը կեղծ է, հա, որտեղ ստերեոտիպների վրա է հիմնված։ Անշուշտ։ Ուրեմն, եթե I'm gonna be a true and sincere negotiator, I should see you, not I should stereotype you. That's why I see a unique human being endowed with innate worth, talents, passions, and strengths. You are more than your side in the conflict. I don't see you as an enemy only. I see you a person you are worth talking to, discussing to, and trusting. So I demonstrate authentic respect for you. Եվ ես քեզ տեսնում եմ, վերաբերում է մյուս կողմի, ես տեսնում եմ քեզ որպես եզակի ունիկալ մարտարարած, ով արժանի է ունի տաղանդ, չգիտեմ, ձգտումներ, ուժեղ կողմեր, եւ դու ավելին ես, քան կոնֆլիկտի գնալու այդ ցանկությունը, ես հարգանք եմ ինքնուրույն ցուցաբերում քո անձի հանդեպ։ That's why what would happen? Usually, while negotiating with other people, you should focus on the following. If you want to be a true negotiator, you should, while seeing yourself, you should adopt the I see myself paradigm, and in the third alternative, and while dealing with others, you should see the other person as the I see you. So I see myself and I see you. Only then you're a true negotiator. That's why, because by truly negotiating, we should change our paradigm in order to have a new paradigm which says effective long-term relationships require mutual respect and mutual benefit between all involved parties. Հաջողությունների հասնելու համար ես տեսնում եմ ինքս ինձ եւ ես վերջի այդ աղյուսակը որ ներկայացեցիք, տեսնում եմ քեզ որպես մարդ արարած, որն արժանի է հարգանքի։ Այս երկու կողմերը, պարադիգմները պետք է իրար հետ համագործակցեն, տվյալ դեպքում կունենան երկարատև, արդյունավետ հարաբերություններ, որոնք պահանջում են փոխադարձ հարգանք եւ հանգեցնում են նաեւ փոխադարձ դրական արդյունքների։ That's why, by the way, before we're gonna wrap up, we're gonna finish with the many outcomes of negotiation. What are the outcomes of negotiations? The outcomes, that results we can get out of effective negotiating through the third alternative concept. First of all, here I'm gonna discuss also in negotiating and wrong paradigm, which ineffective paradigm, which says there is only so much, and the more you get, the less there is for me. This is a wrong way of thinking, whereas the effective way of thinking is there is plenty out there for everyone and more to spare. That's why you wanna translate it? Հետաքրքիր միտք էստեղ կար, մի պարադիգմա կա, որն ասում է, ինչքան դու ես վերցնում, այնքան քիչ է ինձ մնում, սա մի տեսություն է, մի պարադիգմա, մյուսն ասում է, չէ, ինչքան դու ես վերցնում, այնքան շատ էլ ինձ է մնում, այսինքն կարող են ավելի շատ կա, քան կարծում ենք, որ վերցնելու դեպքում կպակասի, այնպես որ երկու կողմերն էլ շատ ունեն վերցնելու։ Սա բանակցելու ըստ էության հաջողությունն է, բանակցելու դրական կողմերից մեկն է։ Մի մտածեք, որ ինչքան ինձ գա, մյուս կողմին քիչ կմնա, մտածեք, որ երկու կողմերն էլ կարող են ավելին ունենալ։ And by the way, finally, before we read the slides quickly about definition of each one, the slide that you see in front of you indicates
the outcome of any negotiation, which starts with win-win, win-lose, lose-win, lose-lose, win, and win-win or no deal. Let us see one by one. Okay, we're gonna see them. First of all, okay, let me read quickly. Win-win is the outcome of negotiation whereby people who choose to win and make sure others also win, practice win-win. People with the win-win paradigm take time to search for solutions that will make them happy and simultaneously satisfy others. What are the characteristics of a win-win negotiator? Seeks mutual benefit, is cooperative, not competitive, listens more, stays in communication longer, and communicates with more courage. Ուրեմն բանակցություն վարելու հետևյալ վերջնարդյունքները կան, նախորդ սահիկի մեջ վերջնարդյունքներն են տրված երկու կողմերին, հիմա ամեն մեկին առանձին անդրադառնանք։ Առաջինը կոչվում է հաղթել, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր ընտրում են հաղթել եւ դրա համար փորձարկում են այս հաղթանակի տանելու բանակցելու փուլը։ Հաղթելու պարադիգման փորձում է գտնել լուծումներ, որը կհանգեցնի երջանկության եւ կբավարարի բոլոր կողմերին։ Սրա կարևոր բնութագրիչներն են, որ երկու կողմերն էլ հասնում են համատեղ հաջողության արդյունքների դրական կողմերի, այստեղ ավելի շատ համագործակցություն է, չկա մրցակցություն, շատ են լսում իրար, շատ են հաղորդակցվում եւ հաղորդակցում են շատ քաջությամբ, վստահությամբ։ Very good. Second one is win-lose. It is people with a win-lose mindset are concerned with themselves first and last. They want to win and they want others to lose. They achieve success at the expense or exclusion of another's success. They are driven by comparison, competition, position, and power. Characteristics of such negotiators is very common scripting for most people. Is the authoritarian approach uses position, power, credentials, possessions, or personality to get to the win. Բանակցելու մյուս ճանապարհը հաղթել, պարտվելն է։ Սա վերագրվում է այն մարդկանց, ովքեր մտածում են, որ սա առաջին եւ վերջին անգամը եւ իրեն գալիս են բանակցելու միայն հաղթանակ տանելու համար, նրանց համար շատ կարեւոր է այդ հաղթանակ փոխելը, նրանք համեմատվում են, հակադրվում են, մրցում են, իրենց դիրքն ու իշխանությունն են ցուցաբերում եւ այստեղ ավելի շատ այս բնութագրիչներն ունեն այսպես հեղինակություն իշխանություն ունեցող մոտեցումներ, օգտագործում են իրենց դիրքը, ուժը, ունեցվածքը, անձնային այդ հատկությունները միայն թե հաղթանակ տանեն։ Very good. The third outcome is lose-win. It's the opposite of win-lose. You know, this is different than win-lose, the previous one. People who choose to lose and let others win show high consideration for others. By the way, aren't we as educators, instructors, sometimes, or parents, sometimes we choose to lose so that they win? Okay. Երրորդ կողմը կոչվում է պարտվել հաղթել, տեսեք տեղերը փոխվել, բայց իմաստն է նաև փոխվում։ Սրանք այն մարդիկ են, որոնք պատրաստ են իրենք զիջել, հա, եւ այդ հաղթանակը տալ մեկ ուրիշին, հանուն իրենց զգացմունքների հավատալիքների, եւ այստեղ բնութագրիչ կողմերն են պահանջներ չկան, ակնկալիքներ չկան որևէ մեկից, դա հաճելի է որ զիջում ենք եւ այստեղ համեմատությունը ծնողների եւ ուսուցիչների հետ է կապված, մենք որպես ծնողներ, մենք որպես ուսուցիչներ ավելի հաճախ չենք զիջում, որպեսզի սերունդները կամ մեր երեխաները հաղթեն։ Սա կարծես թե մեծ է բնութագրական։ Yes, that's usually, aren't we as we said, parents or teachers, instructors, sometimes sacrifice for the sake of our children or our students hereby, but however,
So we have consideration for others, but lack the courage to express and act on their feelings and beliefs. They are easily intimidated and borrow strength from acceptance and popularity. By the way, sometimes even when we choose to lose, as I could choose to lose in front of our loved ones, sometimes we do it even by biting on our pain so that they can succeed. Մենք երբեմն կարող ենք իհարկե զիջելով մեծ ցավ պատճառել, միայն թե նրանք կարողանան հաղթանակ ունենալ, հաջողություն ունենալ, ինչպես արդեն նշեցինք, սա ավելի շատ ուսուցիչ, աշակերտ, ծնող, երեխա, սիրելի, սիրեցյալ հարաբերությունների ակնհայտ։ And characteristics for such outcome are people who believe in lose-win, voices no standards, no demands, no expectations of anyone else, is quick to please or appease, buries a lot of feelings. Սրա բնութագրիչ կողմերն արդեն նշվեց, պահանջներ չկա, ակնկալիքներ չկա, ձայն բարձրացնելու ցանկություն չկա, ավելի հեշտ է ուղղակի գոհացնել մեկ ուրիշ կողմի եւ սեփական զգացմունքները այսպես թաքցնելով, պահելով, ցույց չտալով։ The next thing is lose-lose. Here, by the way, it is the opposite of win-win. What does it say? People who have a lose-lose paradigm are low on courage and consideration. They envy and criticize others. They put themselves and others down. Characteristics is the mindset of a highly dependent person, is the same as no win because nobody benefits, is a long-term result of a win-lose, lose-win, or win, which will result to lose-lose. Մյուս վերջնարդյունքը բանակցությունների կոչվում է պարտություն, մարդիկ այստեղ այսպիսի պարտվելու պարադիգմա ունեցող մարդիկ ունեն քիչ քաջություն եւ մտահոգություն, նրանք դաժան են, քննադատում ուրիշներին, իրենց էլ եւ մյուսներին էլ ըստ էության ստորացնում են, ցածրացնում են, պարտության են տանում։ Ունեն շատ այսպես կախվածության աշճան այս մարդիկ, հաղթանակ չկա, ուրեմն ոչ մեկն էլ հաղթանակ չի տանել, բոլորս պարտվելու ենք այդ հոգեբանությամբ են աշխատում եւ չկա երկարատև արդյունք, ինչպես որ այն հաղթանակ պարտություն, պարտություն հաղթանակ կամ միայն հաղթանակ բանակցությունների դեպքում, այսինքն երկարատև արդյունք չկա այստեղ։ How about the win? By the way, win means I win and despite by eliminating the other party. People who hold a win paradigm think only of getting what they want. Although they don't necessarily want others to lose, but they are personally set on winning. They think independently in the interdependent situations without sensitivity of or awareness of others. By the way, if you can have in personal life, you have a couple whereby the husband, usually for him, his wife is only a lady who is taking in charge of the household, and usually he has no consideration for her. He only needs her for his own satisfaction. So he doesn't have any consideration to his partner. So what do you think of such a relationship? Ուրեմն մյուս մոդելը մենակ հաղթելն է, տվյալ դեպքում very egoistic. Տվյալ դեպքում հաղթանակի պարադիգմա ունեցող մարդիկ միայն ուզում են հաղթանակ, նրանք գուցե եւ չեն ուզում որ ուրիշները պարտություն կրեն, բայց իրենք անձնապես ավելի շատ հակված են դեպի հաղթանակը, նրանք անկախ են մտածում իրավիճակից եւ զգացմունքային կամ այսպես զգուշավոր չեն, բնութագրիչ կողմերն են ինքնակենտրոնացված են, միշտ մտածում են ես առաջինն եմ, հոգ չեն տանում եւ պարտվողների եւ հաղթանակ տանողների նկատմամբ
եւ այսպես սահմանափակ մտածելակերպ ունեն, օրինակը մասնապես ընտանիքում, եթե ամուսինը մեկ ուղղությամբ է աշխատում, կինը մեկ ուղղությամբ, հա, եւ կինը հոգ չի տանում ամուսնու մասին, հոգատություն չի ցուցաբերում, այստեղ արդեն էգոիստական այդ հոգեբանությունն է աշխատում, որը բնութագրում է մենակ հաղթանակ տանելու վերջնարդյունքին. Usually characteristics of such people in negotiating or dealing with others, they are self-centered. They think me first. Third of all, doesn't really care if the other person wins or loses. Only he cares about himself or herself and has a scarcity mentality. Այս մենակ հաղթանակ տանելու միտված մարդիկ էգոիստ են, միայն իրենց վրա են կենտրոնացված, սահմանափակ մտածելակերպ ունեն եւ մտահորիզոն, ընդհանրապես չեն մտածում մյուսների մասին, իրենց չի հետաքրքրում հաղթել են մյուսները, թե պարտություն են կրել, այսինքն էգոիստներն են. Exactly. And finally, win-win or no deal. This is the highest form of ethical negotiation, which is emphasized in the third alternative, which says win-win or no deal is the highest form of win-win. People who adopt this paradigm seek first for win-win. If they cannot find an acceptable solution, they agree to disagree agreeably. Characteristics allows each party to say no. Is the most realistic at the beginning of a relationship or business deal and is the highest form of win. Եվ վերջին վերջնարդյունքը, որը հենց երրորդ այլընտրանքի հիմքն է, կոչվում է հաղթել կամ ոչ գործարք, հաղթելը կամ ոչ գործարքը ըստ էության հաղթանակի այդ վերջին աստիճանն է, որը շատ բնութագրական է բիզնեսի դաշտին կամ այդպես սկսնակետ հարաբերություններին, մարդիկ եթե այս պարադիգման են կիրառում, ապա առաջին հերթին միտված են հաղթանակի։ Եթե չեն կարողանում հասնել ընդունելի լուծումների երկու կողմերի համար, ապա երկուսն էլ ընդունում են, որ կարող են եւ չունենալ որևէ գործարք, այսինքն գործարքը կարող է բացակայել արդյունքում, բնութագրիչ կողմերն են երկու կողմերն էլ կարող են ասել ոչ, բիզնեսի դաշտում է շատ կիրառվում եւ ինչպես նշեցի, հաղթանակ տանելու կամ երրորդ այլընտրանքի ամենաբարձր տեսակն է համարվում այս վերջնարդյունքը։ Այսինքն կամ ոչինչ չկա, չենք նեղանում, բարեկամաբար բաժանվում ենք իրարից։ And by the way, such negotiators, they can only conclude a deal when both parties are winning. So this is the highest form of negotiation, which the third alternative focuses on. Now, ladies and gentlemen, first of all, I am so thankful. We already thank you for your valuable time. You already took half an hour extra time. And for me, it's a pleasure. I'm ready always to be there, even half an hour or 1 hour or 2 hours. I'm always there. I like people. I like sharing my experience with others. The thing we did today is we saw an excerpts of 7 habits, a small part of the 7 habits, which is a macro and a bigger and a better way to shape our attitudes and behaviors and habits in our daily leadership life. So today, I hope I could be of benefit to you in the concept of the third alternative. For any further information, always please feel free to ask. We are always there. Zavart is always there. She will be definitely whatever extra information is needed from my side. We're living the knowledge age and information age. I'm always there. So if you have any questions to ask, I'm all ears. Շատ լավ, ուրեմն վերջինս հատվածը ամփոփեմ, հետո շնորհակալական խոսքերը։
Վերջին այդ վերջն արդյունքը նշվեց, որ երրորդ ալտերնատիվի ամենաբարձր մակարդակն է, այս մարդիկ կամ կհաղթեն, կամ չեն հասնի գործարքի, գործարքը կկնքվի, երբ միայն երկու կողմերն են հաղթող դուրս գան։ Հրայրը ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր ժամանակի համար, նշեց, որ սա մի մեծ դասընթացի շարքի փոքրիկ հատված է, որ փորձեց ներկայացնել 2 ժամի ընթացքում, շատ շնորհակալություն ձեզ, հիմա ինքը պատրաստ է լսել ձեր հարցերը։ Եթե հարցեր ունեք, որը հետո կուզեք հրայրին տալ, այստեղ զվարթը կարդում կոնտակտները կփոխանցի, կարող եք տալ։ Հիմա այստեղ եթե հարցեր ունեք, սիրելիներս, կարող եք հնչեցնել, ընթերցեն կամ կարող եք ձեր բարձրացնել, հենց անձամբ հրայրին հարց տալ։ Կան հարցեր։ Հարցեր ձեռքով, ձեռք որ բարձրացնենք, կտեսնենք, կմիացնենք։ Եթե չէ, շնորհակալ ենք։ Այո։ Շատ շնորհակալ ենք, իսկապես շատ հետաքրքիր արդյունավետ։ Ես շատ շնորհակալ եմ եւ շատ ուրախ եմ։ As I told you, ինչպես որ ասի, ասկարեջ whatever you need to ask, ինչ որ գուզեք հարցնել կամ further information, եթե գաճիկ օրիոտ զվարթի միջոցով, եթե գաբի մեջ մնանք, I'm ready to provide whatever extra information needed. Շնորհակալ ենք։ Շատ շնորհակալ։ Thank you. Have a nice evening, folks. Ladies and gentlemen, if they have gentlemen with us, enjoy your rest of the evening. Ամփոփենք այս խոսքերը, որը շատ լավն է։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ գործում է հետևյալ կարգախոսը։ Իմ հաջողությունը քո հաջողությունն է։ Շատ շնորհակալություն։ Եվ զվարթ հեռախոսի համար է գրեք, կարող եք նաև տեղյակ պահել։ Շնորհակալ ենք շատ։ Մնաք հաջողությամբ, առողջ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ Սեդա ջան այս մեծ աշխատանքի համար, համաժամանակյա հրաշալի թարգմանության համար, շնորհակալություն։ Thank you very much for the lovely translation. Thank you. Հեռախոսահամարը գրել եմ, ցանկացած հարցի դեպքում կարող եք կապ հաստատել ինձ հետ։ Սիրով կտրամադրենք նյութերը, որոնք որ ձեզ անհրաժեշտ կլինեն։ Շնորհակալություն։ Thank you. Եվ հրայր շատ ներողություն, սկզբում գրքի անուն տվեցիք, կգրեք այդ գրքի անունը կամ կասեք եւս մեկ անգամ։ Ասացիք, որ այդ Can you repeat please? Գրքի անուն տվեցիք, հիշում եք, ասացիք, որ մի գիրք եք ընթերցել, որը Who moved my cheese? Հա, կգրեք ներքև։ Let me write it down. Let me write it down. Thank you. I will now. And Գիրքը by the way, հայերեն there է is another թարգմանվել։ part 2 of the book. You should read it too. There are 2 books. Okay? Գրքի անգլերեն տարբերակը կարող ենք ուղարկել, հայերեն թարգմանվել է ով է գողացել իմ պանիրը կամ ուր է իմ Dr. պանիրը։ Spencer Johnson. This is the first book. Ուղարկեք PDF-ը, հա, մեր հետ հասենք, փորձենք փոխանցել, եթե կա։ Անպայման, Սեդա ջան։ I will definitely. This is the name of the book. Okay. And I will send the other book which I promised by PDF. Okay, Հրայր ջան։ Հայերեն տարբերակը զվարթն ասեց ով է գողացել իմ պանիրը։ Great. Ես կփորձեմ PDF-ով գտնել, չեմ հանդիպել դեռ, բայց կփորձեմ գտնել, եթե գտնեմ վաղը ձեզ կուղարկեմ Սեդա ջան։ Շատ լավ, մենք կտեղադրենք հարթակը։ I have the book. If I want, I can send it to you, Zavart. We need in Armenian, Հրայր ջան, ես ունեմ անգլերեն տարբերակը։ Okay. Great. Thank you very much. Have a nice evening, everyone. Thank you very much. Take care. Bye-bye. Bye, everyone. Bye.